Hello aspirants, welcome to the Hi-Fi of the Day, Daily Current Affairs by Alchemy IAS Institute. I am Suhas. We are going to discuss the 5 most important topics from today's news which will be relevant for your UPSC Civil Service exam preparation. Finally, India's fusion power plant is proposed by the Institute of Plasma Research, IPR, in Gandhinagar. So India is also about to step into the fusion power project. So എന്താണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ പവർ പ്രൊജക്ട്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ 3 സ്റ്റേജ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഫ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം? വിച്ച് ഇസ് എ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ. തിയററ്റിക്കലി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് ലൈക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് ഫോർ ഇന്ത്യ, ഗ്ലോബലി. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ? ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് പവർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയ ഒരു പവർ ജനറേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. What is the context of the news? The Institute for Plasma Research, Gandhinagar, has proposed a roadmap for India's first fusion power plant, and the plan was to develop steady-state superconducting tokamak. What do you mean by this tokamak? Tokamak is a donut-shaped instrument. Shape is like a donut. നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് വടയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, which is used for fusion reaction. Fusion reaction വഴി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ടോക്കാമാക്. Okay, so we are developing a steady state superconducting tokamak Bharatiya. That fusion output is 50 megawatt. Output will be 100 megawatt rust from fission. So it's a combination of fusion and fission will be there. An estimated construction cost will be 25,000 crores for this. And the long-term goal is to full-scale demo reaction by 2060 to 50 megawatt output by 2060. So what do you mean by fusion? How it is different from fission? Fission എന്താണ്? ഫിഷനിൽ, ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ ഒരു വലിയ മോളിക്യൂള് ചെറുതായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ യുറേനിയം ടു പ്ലൂട്ടോണിയം, അങ്ങനെ നമ്മൾ തോറിയം എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വലിയൊരു മോളിക്യൂള് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ കൂടി ചെറുതാവുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫിഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഫിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് വളരെ കോമൺലി നോൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സണ്ണാണ്, സോളാർ ഫ്യൂഷൻ. സണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് ഹീലിയം ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൂടി റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ സോഴ്സ് ഫോർ സൺ, സോളാർ എനർജി. So fusion is a process where two small light atoms fuses together and form a heavier atom, plus huge energy release will be there. And it is safer and cleaner than fission reaction because it produces less radioactive waste. ഇപ്പൊ ഫിഷൻ റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ലീക്ക് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് ഒരു ആക്സിഡൻസോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹാർംഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാരണം ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മെൽറ്റ് ഡൗൺ റിസ്ക് and doesn't require large stock of hazardous fuel. Nuclear fission വേണ്ടിയിട്ട് we need to keep a stock of hazardous nuclear reactive materials like uranium and plutonium. ഇവിടെ ഫിഷനിൽ എന്തില്ല? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഇല്ല. We don't need to keep a fuel stock which is hazardous or which is having a risk of fission or radioactive. And in globally, how about this fission reaction? Is it like എന്താണ് developed ആണോ അല്ലയോ? Globally, February 2025 West Tokamak, France sustained a plasma for 22 minutes. It is the highest record achieved. France. And International Thermonuclear Experimental Reactor, India is already a member, and a global project, UK STEP program, aim for prototype fusion by 2040. United States private firm investing heavily in nuclear fusion program, and China's East Tokamak achieved a long plasma run since 2003. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെയുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് എനർജി വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി വളരെ ഹൈ ആണ്. സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ദിസ് എനർജി, നമുക്ക്
ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഇത് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ അല്ല. ഇത്രയും എനർജി കൊടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ചൊരു എനർജി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ടെക്നോളജി വൈസ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. സോ നൗ ഇത് എക്കണോമിക്കൽ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചലഞ്ച്. ആൻഡ് ഇന്ത്യസ് റോഡ് മാപ്പ്, ഇന്ത്യസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ടോക്കാമാർക്ക് ഭാരത്, India's step towards an indigenous fusion project. And what is the need for this? We need a radiation hardened material and superconducting magnets required for tokamak, and precision modeling for tokamak is needed, and a high temperature engineering is also needed for achieving or like making tokamak as a reality. Bharatiya tokamak and fusion research and development critical even if the commercial viability is decades away. നമുക്കത് എത്രത്തോളം എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആവും എന്നത്, കമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ആവും എന്നത്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ decades away from that, and collaboration with the international partners is essential to achieve or like to make India in a or like ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ലൈക്ക് ഫ്യൂഷൻ എനർജി ജനറേഷനിൽ ഇന്ത്യ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി we may need to collaborate with the international players, because already ഇപ്പോൾ 2003 മുതലൊക്കെ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 2024 they have achieved, sorry 25 they have achieved a substantial means amount of plasma for a longer period of time. So that means like we can collaborate with other nations and achieve nuclear fusion as a reality in future. Challenge fusion നമുക്ക് excuse me fusion നമുക്കൊരു ഒരു പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ന സമയത്തുള്ള challenges ആണ് ഫ്യൂഷൻ റിക്വയർ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി, സണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, മീൻസ് കമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ അല്ല. സോ കമേഴ്ഷ്യൽ വയബിലിറ്റി നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ബിഫോർ 2050 even globally, and it is costly, complex research and development with high risk of delays are there. And India's 2009 plan for the demo reactors is already behind the schedule. Still ഇപ്പോഴും നമ്മളത് പ്രപ്പോസലിൽ മാത്രം ഇരിക്കുകയാണ്. So still we have not achieved. Okay, but in future when the civilization progresses, when we are attaining as a type 1 civilization, ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു type 0.78 something ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് we are not utilizing the maximum energy availability in our planet itself. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So when the civilization progresses, definitely energy uses കൂടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി ഡിമാൻഡ് അല്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കില്ല നാളത്തെ AI അഡ്വാൻസ്മെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന എനർജി ഡിമാൻഡ് ഇതായിരിക്കില്ല. സോ നമ്മൾ സിവിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എനർജി ഡിമാൻഡും കൂടി വരും. സോ എനർജി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവായ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പവർ സോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി എ reality, or it's like fusion like power generation will be a reality for India also. Next topic, India is to hold a mega drone drill, cold start. Participation, who are the participation? What is this? Indian Army, Navy and Air Force is participating in this, and it's first going to happen in first week of October, and it is happening at Madhya Pradesh, likely not confirmed. The scale will be biggest joint exercise since Operation Sindoor. Okay, joint exercise between all these tri-forces like Army, Navy and Air Force, and the objective will be test drones and counter drone system. Drones in the കാര്യത്തിൽ evaluate air defense capability against evolving aerial threat. Unmanned aerial vehicle is a threat for every countries. നമ്മൾ ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്റെ സിന്ദൂർ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്. ഈ ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ S-400 ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കെമിക്കൽസ് ഡ്രോൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ എയർ ഡിഫൻസിന്റെ capability ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിത് like it's a step, and improving operational readiness for unmanned aerial defense systems. And the strategic significance is counter drone warfare. Drone warfare is a new type of warfare, or it's new type like it's going to happen. Counter warfare, counter drone warfare, strategic important and essential due to the rising drone threats in modern warfare. Focus on the counter drones and GPS jamming systems. Like drone can be used for GPS jamming and
our complete communication systems also it can be jammed, successfully used during Operation Sindoor, and involvement of industry patterns, research and development agencies, academia, and defense stakeholders also expected for this. And in the geopolitical conference, reference to Pakistan, Air Marshal Ashutosh Dikshit stressed that India must stay one step ahead as Pakistan is also building drone capability. So, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ threat Pakistan. So, they are also building drones capability. So, we have to and highlight the need for continuous adaptation in electronics and drone warfare. Next topic, France, United Kingdom, Canada, Australia recognize Palestine. So Palestine got recognition. What is an implication for this? What happened in September 2025? France, UK, Canada, Australia, and smaller European states like Portugal, Belgium, Luxembourg, Malta, then Andorra, Monaco recognized Palestine as a state. So we can see this in the purview of like Gaza issues, Palestine-Israel conflict occurs. So this followed the 1988 Palestinian Declaration of Statehood based on a pre-1967 borders. Israel has strongly condemned the move and calling it as price for terrorism. So Israel is actually against the Palestine, and this move is actually against. They are condemning that this is a move against the cost of terrorism. An international law and statehood criteria, how to get a statehood, how to get a recognition, like Montevidean Convention in 1933 says that a state must have defined territory, permanent population, government, and capacity to enter in relation. Okay. So ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ടെറിട്ടറി വേണം. പാലസ്തീൻ ക്ലെയിംസ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, ഈസ്റ്റ് ജെറുസലേം, ഗാസ, ബട്ട് ഇസ്രായേൽ occupies all. So the boundary is not properly defined for Palestine. That one concern. And permanent population, Gaza war has devastated demography, like 10% is killed or injured, and famine affected millions, and there is a threat of migration, or they are like fleeing away from that land. So permanent population is still a question. And government that divided, like the Palestinian, like West Bank അത് divide ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Palestinian government ആണ്. Hamas ആണ് Gaza control ചെയ്യുന്നത്. Both operates under Israeli control, and there is a blockade in this area. So what is a stable government? There is no proper government also there again. And capacity to enter into relation, recognition by more states strengthen this criteria, but other criteria still a question. So we have to note down what are the criteria to be identified as a state in international sphere. And what this move will, or what will be the impact on Gaza, this move. ഈ ഒരു മൂവ് ഗാസനെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും? This recognition is a symbolic, doesn't stop Israel military offenses. Like Israel will continue its military offenses, but this recognition is a symbolic message to Israel that okay, Gaza, Palestine is getting the recognition, and Israel is intensifying attack. Then Prime Minister Netanyahu has avoided the war will continue regardless the Hamas hostages fate, and United States and Germany continue unconditional military support to Israel. Together will be 90% of Israel defense imports. And some European states are limiting arms export license to Israel, but not cutting off military aids entirely. Still, it is continuing. Recognition of increases diplomatic pressure, but little immediate change on the ground is happening. So that is an implication. And significant for Palestine, it strengthened the international legitimacy of Palestinian statehood, enhances the Palestinian authorities' ability to lobby globally, like United Nations, International Court of Arbitration Justice, then diplomacy. And symbolic recognition could have paved the way for a stronger call for ceasefire enforcement, humanitarian relief, and negotiated settlement for Palestine. So by getting a statehood, Palestine has these kind of implications. China's K visa versus United States H1B visas restriction. Yesterday we have discussed about United States H1B visas, increased fee, and the implications about L1 visa, everything. So what is this Chinese K visa? The contested United States President Donald Trump has highlighted H1B visa rules, higher fees, stricter criteria. This hurt Indian IT firms and global tech talents and mobility. China sensing an opportunity here. Okay, so United States
ലൈക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഈ H1B വിസ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ, ഫീസ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിനാണ് മെയിൻലി ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തേർഡ് വേൾഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ജോബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ബാരിയർ പോലെയാണിത്. കാരണം അത്രയും ഫീ ആണ്, ഹൈ ഫീ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ഫ്രം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു അതർ നേഷൻസ് ലൈക്ക് കാനഡയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പനീസ് ഓൾസോ അവർ തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ ചൈന ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുന്നു. എങ്ങനെ? ചൈന ലോഞ്ച്ഡ് എ ന്യൂ കെ വിസ കാറ്റഗറി എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം October 1st of 2024. So what is this K visa? So K visa is aimed foreign science and technology talent. Okay, like H1B visa പോലെ. The eligibility is foreign youth will with the bachelor's or higher in STEM field, science, technology, engineering, maths ഫീൽഡിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മേലെയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് from top universities of domestic, of international and foreign professionals engaged in STEM research and education, they have the eligibility to get this K visa. The benefits compared to a normal Chinese visa to K visa is greater flexibility in entry, frequency and validity, wider scope of activities like science, technology, culture, entrepreneurship and business, and no need for a local enterprise sponsorship to get this visa. Like how H1B visa works, like the same way it will work, and extension of the R visa 2023 for a high level talent, but now targeting young talent by introducing a new K visa here. Okay. So why it is now, although planned before Trump's H1B visa changes, the timing aligned perfectly with the United States, and China sees US visa curbs as a hurting American universities and technology sector, because H1B visa is highly discriminatory. American universities in other effect avudilla. So benefiting China's talent attraction strategy, and China's strategic significance fits in China's ambition to be a global science and technology superpower, help attract international researchers and postdoctorate people, faculty of Chinese university. Expected outcome will be boost in artificial intelligence, biotechnology, electric vehicles, rare earth research, like അതൊക്കെ ചൈനയുടെ ഒരു ഭയങ്കര like important ആയിട്ടുള്ള areas ആണ്, and faster R&D growth in new high technology industry and better global academic credibility, although rising with the Tsinghua and Peking University in top 10 Asia global ranking. The challenges for this is Chinese economic slowdown will be there, high youth unemployment, weak job market, because പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് ചൈനയുടെ യൂത്തിന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സാധ്യതയുണ്ട്, ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ക്രൈസിസ് ആഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഹിയർ. അൺലൈക്ക് US H1B visa, China like a strong job switching ecosystem because of language, പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അമേരിക്ക പോലെയല്ല ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. And still universities and research institutions may remain attracted to global talent. And what is this implication for India? India's IT talent traditionally benefit from US H1B visa restriction may push some towards to China. However, cultural, linguistic and ecosystem barriers remain with China, because നമുക്ക് language barriers ഉണ്ട്, cultural barriers ഉണ്ട്, and traditionally also we are not much aligned with China, and ecosystem balances like barriers are also there. Pressure on Indian policymakers to strengthen India as a research and educational hub in Asia, because if China is seeing this as an opportunity, why can't India? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചൂടാ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ H1B വിസയ്ക്ക് പകരമായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ആയി പോയവരെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൊടുത്തുകൂടാ, US നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൂടാ. ആൻഡ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ് ഗ്ലോബൽ റാങ്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അട്രാക്ട് റിട്ടൈൻ ഫോറിൻ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് STEM talent for India. Next topic, Supreme Court on decriminalization of defamation. Mana nashtam, defamation. Okay. Article IPC 499 500 മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന on September 2025, September 22nd, on Supreme Court bench, Justice M.M. Sundaresh and Satish Chandra Sharma hinted that it's time to decriminalize all this. So the case was the criminal defamation complaint by a JNU professor against the Wire magazine, Wire 2016 article, and they raised the old tension between Article 19(1)(a), freedom of speech and expression, and Article 21, right to reputation as part of a right to life and dignity. It's interpretation of Supreme Court. So there's a tussle between these two
article. Right to speech and expression, right to dignified life, reputation. And what are the sections? Earlier, 499 IPC and 500 IPC ആയിരുന്നു defamation ഇതിൽ വരുന്നത്, maximum up to 3 years something like imprisonment വരെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. So now section 356 BNS Bharatiya Nyaya Samhita, publishing words or sign or representation with the intent to knowledge or harm reputation is a defamation extend to dead person, companies, association, and ironic or alternative statements also included in this. And the harm means lowers morale, intellectual character, caste or calling or credit or dignity. Everything is discussed under the purview of defamation under law. So what's civil versus criminal defamation? Civil defamation means private wrong or compensation for damage. But criminal defamation in the it is a public offense punishable with a fine or imprisonment. And requirement for a criminal defamation is statement defamatory ആയിരിക്കണം, directed as a person or a group ആയിരിക്കണം, publishing to a third party ആയിരിക്കണം. So ഈ രീതിയിൽ publicly defame ചെയ്യുമ്പോൾ criminal defamation ആയി. And the truth defense means valid in civil defamation in criminal law, but truth must also serve public good while we are exercising our speech and expression. That is a case. 2016 case Subramania Swamy versus Union of India, a petitioner, the criminal defamation section 499 IPC is a colonial violation violation of free speech and expression, and it chills the democracy. The Supreme Court Justice Deepak Misra and Prafulla C. Pant judgment was upheld the constitutional validity of criminal defamation, and the reputation means integral to the Article 21 life and dignity. It should be there should be a reasonable restriction on Article 19(2) speech and expression, and defamation seen as not just individual harm but affecting social harmony also. So reputation cannot be crucified at the altar of free speech and dismiss the chilling effect and argument calling for a caution of speech and expression. So what is the present development? The current Supreme Court bench is reconsidering the criminal defamation still serves as a democratic purpose, and decriminalization would require a larger bench for that. Like earlier, other or 3 bench judgment, now we need a 5 bench judgment under Article 145(3), like to revisit in 2016 case. That is Supreme Court ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് അത് വീണ്ടും revisit ചെയ്യണം, means reconsider ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ larger bench ഉത്തരവ് വേണം, and a fresh constitutional challenge will be there to prosecute the party, and possible shift will be balance may tilt towards the free speech, giving misuse of defamation cases against a journalist, activist and a politician. So ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ 19 കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1) കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. And comparative perspective നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ many democracies, for example UK, USA, they treat defamation purely as a civil wrong. There is no criminal offense. And India retained criminal defamation seen a colonial legacy. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ കാലത്ത് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഈ criminal defamation എന്നത്, publicly പറയുന്ന കാര്യം. Okay, so that's all about the 5 most important news topic of the day. See you the next day with the 5 other important topics. Signing off, Suhas.